1 2 1 2 ishapen 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Is it fine or is it too much? 1 2 1 2 1 2 Banyak kayak minit. 1 2 1 2 1 2 1 2 More food. No, we have hot food. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Dial. Give me more yellow. Yeah, I don't know. 1 I don't 2 know. Just 1 yeah, 2 it's fine. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 No, 1 2 1 2 more, 1 2 1 2 and also only on one channel. 1 2 Are you getting it? Test 1 2. No, it's very soft. Can we have more level on my line? On my line. 1 2. 1 2 1 1 1 1 1. Not on this one. Not on the other cable you gave me. On the cable you gave me, there's nothing. Nothing. It's yeah. It's just noise on one side. 1 2 1 2 1 2 1 2. Check 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 check. 1 2 1 2 1 2 check. 1 2 1 2 check. 1 2 check. 1 2 check.
Amaila. Amaila, ba paletše ko go ba le rena epša ba bangwe ba tlo ba le rena ge ntše re tšwela pele ka mošomo wa rena re phatlalatša yona molaokakanywa wa gana ka mo profenseng. Thank you. As we get to the next item, we would like to acknowledge the presence of our traditional leaders from the Royal Councils of Make. Bjalo ge ntše re tšwela pele ka mošomo wa rena mo ntlheng ya go latela re rata go lemoga boetapele bja bogoši bo e le gore ba ne le rena ka mo ba ga Make, Mogoboya, ba bogoši ba ga Mogoboya, Nkuna, ba bogoši bja ga Nkuna. and we would also like to welcome our councillors, Matonsi, Sifufi, Makubele, and Tsimbani. Re amogele le makhansela a rena ke Matonsi, Siputsi, Makhubele le Tsimbani. Tsimbane. And on that note, without any further waste of time, I'd like to ask our MMC Sifufi to give us a welcome address very briefly in 3 minutes so that we can proceed. We've already lost a lot of time. Ka yona tsela eo ke kgopele yena mokhanselara ward councilora Sufefi a tle a re amogele ke tlo mo fa metsotso e meraro fela gore a tle a re amogele. Is MMC Sifufi here? E ka ba MMC Sufefi ba ne le rena. Thank you, Chair. Ere ne ke tamise batho ka moka. Ke le dumedise ka moka. Ba ka Difokeng, Masepala, Palamente, le batho ka moka. Ke bontshe hore ke eme mo ba bantši ba lena le a ntseba as the MMC for Water and Sanitation Mopane District. I would like to take this opportunity to pass my greetings to the team from Parliament and to the tribal authorities and greet the House at large. I'm standing here, I know that most of you know me. Ere ne ke bontshe hore go ba re mo re be re fela re lla ka metsi re re o na le mo ba thiba go metsi o na le mo ditaba tša metsi di sa kgone ho tsamaya botse mara re sa kgone ho hwetša tharollo. I would like to remind you that we have been battling with the challenges of water being disrupted, and then we never had solutions. But today we are going to talk about solutions to those challenges. Parlamente ile ya kwa selo sa rena. That's why ba le mo o tla o change melao le melawana. Yewe ile o rona le lena he re bele wa re gola re hweditše melao ye bantši ba sepela ka yona. Parliament had our cries. That's why they are here today to come to amend the bill, the laws and some clauses of the laws so that we get to the solution of these water problems. Ere ne ke bontshe hore ke nana hore re tile ka menano ya ho fola ya tharollo. Ke be ke kgopela fela hore ba bangwe re ska kuke ya matswalo ha re ntše re lebeletše melao le melawana re bontshe mabonelo le tše rena re nyaka go bona melao mo e ka change-wang gona o re kgone go ba le access ya metsi re le setšhaba sa Thari e Ntsho. I hope that you are here with your best ideas. So do not be angry if you don't agree with what others have to say. And then let us work together so that we get to the solution of this challenge. Ka mantšu ao ke nana hore re tlile mo o tla o fetola melao le melawana ya kgatello yeo e beidi ya hore re palele ko hwetša metsi. Chair, I was asking myself in terms of the differentiation between the water for irrigation and the water for water consumption. Bialo mhlombe mloslo ke be ke ipotšiša
potšišo mabapi le meetse a go nošetša le meetse a e le gore batho ba ka nwa. We are really appreciating your presence here so that our problem will be resolved. Re to khutjwa o thare re ba mang ba thibile metsi, mang ba thibile metsi. Then I think your presence here will resolve all the issues of water. We know in terms of the language of water and sanitation, water is life and sanitation is dignity. So I Bjalo, thank you. re tloga re leboga ka kudu gore le fa mohlomphegi modulasetulo, we are going to get a break from the situation whereby we are complaining about people redirecting water, people blocking or disrupting water supply. And then, ke tloga ke thabile kudu gore re fa mme ka polelo ye ya rena re fela re bolela re re metsi ke bophelo gomme ke lela tšhila ke seriti. Ke a leboga. Thank you very much, Councillor, and we will indeed get to that question that you've asked as we ask one of our members to deal with the purpose of the public hearings with a specific focus on the legislation that we are seeking to amend with your participation. Ra leboga mokhanselara kudu ka dikakanyo tšeo o kgopelang gore di go šongwe ka tšona le kgono gape re lebeletše le melawana ye e tlo šongwang ka yona le kgono. There's an African saying, die achter ons kom ook in die kraal. So daar is 'n Afrikaanse sêding, die agter ons kom ook in die kraal. And for those of you who don't understand that idiom, it means that even when you are late, you will still arrive at the final destination where you should be. So I arrived here on time, but I'm the last one to introduce myself. Ke fitlhile mo empa ke nao mafelelo wa tlo itsebišago. So my name is Sillo, my last name is Ditebe. Leina la ka ke Sello, sefane sa ka ke Dithebe. I'm the acting chair of the committee for the remainder of the 3 days starting today, tomorrow until Sunday, because our chair, Honorable Basson, is unable to be with us as I indeed indicated in the apologies. Ke mo swarela modulasetulo ka ge modulasetulo wa rena mohlomphegi Basone a se gona bjale ka ge ke setse ke hlalositše. So I will not bore you about my history. My forebears told me that my roots are in Limpopo, but that's for another day. Nka se bolele tše dintši empa ke a tseba gore semelo sa ka se tšwa ga matlala a thaba. Taba ye re ka bolela ka yona mohlomong matšatši a mang. On that note, I'd like to ask one of the honorable members, Mayor Betty Diale, to deal with the purpose of the bill very briefly. And in closing, we will ask Honorable Gobe, also daughter of the soil, once we are done with everybody's inputs, to do the closing for us from the side of the committee. Mayor Diale. Re tla kgopela mohlomphegi Diale a re tlhalosetše morero wa letšatši. Thank you very much, Honorable Chair. Ra leboga modulasetulo, mohlomphegi modulasetulo. Ke dumela gaetsho gape. Greetings again once more. You have been welcome in this gathering. La mogetše kopanong ye. All protocol observed. You are not going to repeat for the sake of time. Protocol ka moka di latelwa re ka se bušeletše go hlompha nako. Water is a basic human need, and access to sufficient water is a constitutional right. Metsi a bohlokwa kudu gomme phihlelelo ya metsi ke tokelo ya molaotheo. Unfortunately, many communities across South Africa experience significant challenges relating to water supply. Ka maswabi setšhaba se sentši se na le tlhaelelo ya metsi ka baka la se šapanagile kudu ka baka la tlhaelelo ya metsi. There are a lot of interruptions
inadequate sanitation services, aging infrastructure, poor water quality, wastewater pollution, and weaknesses in service delivery. Go na le ditshitiso tše dintši, go na le di-infrastructure tše di sa šomeng gabotse, gomme go na le bokoa bo bontši ba tshepetšo ya tša metsi. These challenges affect our daily lives as communities and our households, businesses, schools, healthcare facilities, and communities across the country. Ditlhotlhwa tše di tloga di re šitiša kudu, di šitiša magae, dikgwebo, le setšhaba ka bophara. It is against that backdrop that the Parliament is currently considering water services amendment bill. Ke ka mabaka a gore Palamente e nagane go šomana ka molaokakanywa wa metsi le lekala la China. The bill seeks to strengthen and modernize governance, regulation, and oversight of water and sanitation services. Molaokakanywa o matlafatša ditirelo tša kabelo ya metsi. As members of Parliament, we recognize that legislation is the most effective and when it's informed by the experience and lives of the people whom we serve. Palamente e lemogile gore molaotheo o tloga o le bohlokwa kudu go tsamaelana le dinyakwa tša batho ba gore ba šomelago. The success of any law depends on the information that we get from the people affected. Katlego ya molao e šoma kudu ge re hwetša tshedimošo go tšwa batho bao ba tlogago ba amega. We expect constructive contributions to the amendment of the bill. Mamehla re tlo bolela ka dikakanyo le dintlha tše di bohlokwa tše di tšwang go lena tšeo di tla fa kabelo go molaokakanywa. The following are the purposes of this bill. Dintlha tše di latelago ke tša morero wa molaokakanywa. The bill seeks to amend Water Services Act of 1997 so as to insert and amend certain definitions. Molaokakanywa o tlo fetoša molao wa 1990 karolo ya 1997 o e leng gore re tlo šomana ka ona. The bill provides for the registration of persons who install and operate water services work. Molaokakanywa o akanya gore o swanetše o bolela kudu ka ngwadišo ya dikgwebo tša tshepetšo ya metsi. It provides for the licensing system for municipal service delivery mechanisms delivering water services. E fana ka di-license tša mebasepala tša batho bao ba fago dikabelo tša metsi. It provides for further governance and operations requirements for water boards. E fana ka ditaolelo tša melawana ya diboto tša metsi. It strengthens compliance and endorsement or enforcement provisions in the Act. E matlafatša obamelo ya dintlha tšeo di beilwego go molao. It provides for authorized persons to conduct inspections of water services, works and activities in terms of the Act. E fa batho bao ba abelago metsi gore ba latelele melawana ba šome go ya ka melawana yeo e filwego. It provides for additional offenses and penalties against offenders. Gape bao ba tlolago molao le yona ba fiwa madibiša a dikotlo. It provides for transitional arrangements and connected matters. Gape e fana gape ka dintlha tša dipeakanyo tše di sepelelanago le merero. In terms of the Constitution, Parliament has the responsibility to facilitate these public involvements. Go ya ka molao theo, Palamente e na le maikarabelo a go dira tshepedišo ya merero ya go rerišana le setšhaba. These hearings therefore serve as important platforms to residents, municipalities, organized civil societies, traditional leaders, business representatives, water sector experts, and other interested persons to share their perspectives on the proposed amendments. Gomme kopano ye ya maikutlo a setšhaba e ama baetapele ba setšo, borakgwebo, mebasepala, batho ka moka ba ba amagago. The committee is particularly interested in hearing whether the bill adequately addresses challenges such as water supply interruptions and poor water quality. Committee e rata go nyaka go tseba gore ka nnete molaokakanywa o šomana le dintlha ka moka tša kabelo ya metsi le ditšhitišo ka moka tša kabelo ya metsi go ya ka molao. Therefore, the information and submissions received during these public hearings
will form part of Parliament's deliberations on the bill. gomme dikakanyo ka moka tšeo le di fago molelo wa maikutlo ka moka le a ntšhago e tlo ba karolo ya pego ye e tlo išwago palamenteng. Hence, the committee seeks to ensure that the final legislation is informed by the lived experiences of our communities who contributes to formation of this law. Gomme ka tsela ye se se tloga se bontšha gore go dira molao wa rena go thuša ke maikutlo ao setšhaba se a ntšhago go thuša go dira melao. It will help the country to ensure provision of reliable, safe, sustainable, and accountable water and services, sanitation services throughout South Africa. Gomme se se tla thuša gore pušo e kgone go dira dikabelo tša metsi le kelela tšhila ka tsela yeo le gore e ba ya lebaka la go ya go ile ka tirišano ya setšhaba. Let us take pride today that as members of the community, we are going to participating in a law-making process. A re bolele a re šomišaneng ka boikgantšho rena bjale ka maloko a setšhaba go kgatha tema go morero. When you participate today, you will know that when the act is enacted, you have formed part of it, you participated, and you made it law in the country. Gomme ge le kgathile tema ka yona tsela yeo le tlo ba le boikgantšho bja gore lena bjale ka maloko a setšhaba le ile la kgatha tema ka go dira gore molao wo o phasišwe o šome. On that note, you are most welcome, and thank you very much, Chair. Ka yona tsela yeo le tloga le amogetšwe re leboga tirišano ra leboga. And thank you very much, Honorable Diale. As you can see, we have seats here in the middle. These seats are for those who would like to make oral submissions. And if there are those among you who have written something down, please pass it onto the table over there so that your written submissions can also be recorded. As I said, we are undertaking this exercise of public hearings, listening to you, getting to put ourselves in your shoes, so that from a legislative point of view, we can integrate your thoughts into this legislation. Ya leboga ra leboga mhlomphegi Diale mo gare go na le ditulo tšeo di beilego ka go latelana ge bane o na le dikakanyo tšeo e leng gore mohlomong o setse o di ngwetše dikakanyo tšeo le ka di fa bašomi ka rena bao ba leo ka le tlhakoreng lela gomme ba bangwe ba lena le ka tliša ditšhišinyo tša lena ka molomo ra gore le bolela ka go šielana go ya ka ditulo mo gare ra leboga gomme se se tlo thuša gore re kgone go šoma gabotse re kgonthiše gore o mongwe le mongwe dintlha tša gage di a tšewa. Okay, as those chairs are being prepared, all of those people that will be coming forward to speak on the contents of the bill and what it is that they would like to see change, or whether they agree with this or that amendment. Ke a leboga ditulo tše ka mokgwa o di beilweng ka gona tlo ba tša batho ba e leng gore ba tla ba tlo fa dikakanyo go ya ka molaokakanywa o e ka ba mohlomongwe ba dumelelana go ba ba dumelelane ditšhišinyo tša yo mongwe le mongwe di tloga di le bohlokwa. But for, let's call it a standard operating procedure, A re bitše tirelo ye e leng gore tlo kgona go šoma ka yona ka go swana. you tell us your name and you tell us whether you support the bill, and indeed you can make your further inputs on the bill. Go bolela o swanetše o bolele leina la gago gomme o tlhalose gore wa dumelelana goba wa ganetšana gomme ka tsela yeo re tlo kgone o tla thoma wa bolela wa tlhalosa. Okay, we will start. Member Vuma? O dikakanyo tša go ngwalwa di tla ya go mohlomphegi. Okay, all right. Forms can be collected from Mayor Bavuma. Can you raise your hand? Dintlha tše di ngwetšwego dikakanyo tše di ngwetšwego ge go na le tše setšeng le di ngwetšwe le ka mo fa tšona gomme ka tsela yo le tla kgona go tlhalosa e tla be go tlhalosa gona ka mo re la dumela ka pale ya gana go ya ka mokgwa le ngwetšweng. So in other words, if you have something written down, if you have ge bane go na le tšeo o na le dintlha tšeo e leng gore setse o itukišeditše tšona o di ngwetše. you don't have to queue with other people
who will be making oral submissions. Gomme a go sa le botlhokwa gore ka baka la gore o ngwetse gore o tlo o ema mo. Ba ba tlo ema mo ke ba ba tlo bolelago ka molomo. Go ra gore ba sa tlišitša go ngwala. Tša go ngwala di a mola ge bane o tlo bolela o tlo ema. Okay, let's have the first cohort of 10 people. Re tlo kgopela. Re tlo yes. kgopela batho ba lesome bao ba ka dulago ka go latelelana. Ba e leng gore ba tlo fa dikakanyo ka molomo. Okay, can we see who would like to be first? Na re ka le ka laetša ka go emiša By letsogo show goba of hands. la emiša matsogo ge bane le tlo kgatha tema. Okay, in that order, please take your positions in the middle section. E ka yona tatelano eo, re kgopela gore le dule mo ditulong tša mogare tše. Okay, let's be quick. Ma'am, thank you very much. As you proceed to the mic, please tell us who you are and whether you support the bill, and you can say whatever else that you would like Re to say. tšweleng pele ka go potlaka mma, le ka ema fa la re botša gore ke lena mang, la re botša gore le a thekga goba le kgathanong le molaokakanywa gomme la fahlela ka mabaka a lena. And preferably, where you from? Gomme mohlomongwe ka re tlhalošetša gore le tšwa kae. Good morning, everyone. Awasheni, Tubela, Goeiemorgen. My name is Naomi Excel, and Excuse I'm- me, just Yeah. hold on. Members of the House, please mute your handsets. This is a very important member of the community. Please proceed. My apologies for that. No problem. Good morning. My name is Naomi Excel. I'm from Agri Letaba, which is a farmers association in the Letaba district, stretching from Letsetele, Zanin, Muketsi, Gravelot, all the way up. Heinesberg side, we're also affiliated with Agri Limpopo and Agri SA. Thobela ke Naomi Excel ke tšwa ka mo Letaba, re šoma le Agri SA. Okay. Agri Letaba would like to thank Parliament for this opportunity to provide our input for the Water Service Amendment Bill. Re rata go leboga Palamente go tla gore fa sepaka se go tla go ntšha saino go tla go ntšha sa mafatleng mabapi le molaokakanywa wo wa go fetola molao wa ditirelo tša meetse. Agri Letaba, we support the overall objective of strengthening the regulation, the management, the accountability, and enforcement of water services. Re le Agri Letaba re amogela ntlha e ya go matlafatša melao le taba ya gore batho ba tšee maikarabelo mabapi le ditirelo tša meetse. However, Agri Letaba's fundamental concern is whether this amendment bill will actually improve the service delivery on the ground when the department has struggled to enforce the existing legislation. Bjalo ke a ipotšiša re le Agri Letaba re a ipotšiša gore kgoro e tlo kgona go netefatša gore melao ye ya tsentšhwa tirišong ka baka la gore re bona le melao ya bjalo ba palela ke gore e tsentšhe tirišong e latelwe. Over an extended period, Agri Letaba and other stakeholders have raised concerns both verbally and in writing and having various meetings regarding the deterioration and failure of our water and sanitation. Re le Agri Letaba re dikile re laetša matshwenyego a rena ka mo dikopanong tša go fapana mabapi le taba tšona tša go tlhokega le kgaotšo ya meetse. Regarding deterioration and failure of water and sanitation infrastructure, inadequate service delivery, sewage entering rivers and streams, and the ongoing challenges surrounding critical infrastructure such as the Georges Valley pipeline. Le tšona ditaba tše tša kelelatšhila le go ngwe hwetše le gore go ne le kelelatšhila e elela ka gare ga meetse a go nwe a meetse a dinoka gomme le eskema se sa di-jojo line. My colleagues, hopefully they're also sitting there, so they will specifically talk about the Georges Valley pipeline and the challenges we face there, as well as the sewage that's running into our rivers and streams. Bjalo bašomi ka nna ba dutše ka mo morago ga ka
ke bona ba le gore ba tlo bolelela ka go tsenelela mabapi le yona di-pipe tša di-jojo le yona bothata bo be gore kelela tšhila ya elela ya tsena ka mo dinokeng tša rena. So I will refer to a few questions that's applicable to the amendment of the bill, but my first question really to start off with and also ending off with will be, if the department has not been able to effectively enforce the existing legal framework, how will amending the legislation result in stronger enforcement and improved service delivery? Biale ke tlo botšiša dipotšišo tše mmalwa gomme ke thome ka potšo ya gore ka baka la gore kgoro ga bjalo e palela ke go tsentšha tirišong melao ya bjalo ya tša taolo ya meetse le tlo netefatša go bjang gore le matlafatša molao wo wa matlafala ka tsela e leng gore kgoro e tlo kgona go tsentšha tirišong. I've got a whole document with more details on what's happening in our area that I've submitted, so I will only focus on the questions with regards to the bill. Ke na le tokomane ya dintlha tše di tseneletšego mabapi le mathata a le gore re lebane le ona kua tikologong ya rena sa ka fa ke tlo no botšiša dipotšišo mabapi le ona molaokakanywa wo. Question 1 is, what exactly will the amendment bill change in practical terms? Practical terms that will enable the department to enforce compliance where it has been unable to do so under the current legislation. And again, I'm referring to the problems we face in our area. Gomme bjalo potšo ya mathomo ke gore kgoro e tlo dirang se le gore se tlo diraga re se lebeletše se diraga ka nnete e seng taba ya go ngwala bjalo se e leng gore se tlo fapana le tše e le gore ba dikile ba di dira re a bona gore nako e dikile e sepela go ne le melao e leng gore ga sanka ba e tsentšha tirišong gomme re nyako tseba gore kgoro e tlo dirang kudu-kudu ke bolela ka yona tikologo ye le ya rena. What practical mechanisms, powers, resources, and timeframes will be put in place to make the enforcement effective? Ke dilo tše di fetše le gore tlo di diragatša go netefatša gore le matlafatša melao gomme gape re lebelele gore re se ka no bolela gore re tlo dira se le se re bje le dinako re tseba gore ka nako e se le se se tlo ba se diregile. How will the department ensure that enforcement happens quickly enough to prevent continued deterioration of infrastructure and environmental damage, particularly where sewage is already running into rivers and streams? Namile kgoro e tlo dirang go netefatša gore e arabela pele go diragala ditshenyegelo tša go tsenelela kudu-kudu mabapi le didirišwa tša meetse mananeo kgoparara a meetse kudu-kudu mabaping a e leng gore re bona kelela tšhila e elela ka mo dinokeng tša rena. To give an example, the first meeting we had with our municipalities. As you conclude, you're going to submit what you've written. Yes, but I just want to give this example. Okay. We had a meeting the 2nd of July in 2024 specifically about the sewage running into the streams. That's all over Zanin. And 2 years later, it's still running. Kala pedi July rile rabale kopano ka motsaning re bolela ka sewage yona o kelela tšhila e le gore e elela ka ra dinuka tše pedi morago ga mengwaga ga mebedi re sa le maemo a mokhutlwane ga one se se fetogile. Thank you. Ke a leboga. Thank you, Mayor. Sir, Toel. Tobela. Greetings. Nna ke nna Phetolo Bisi. My name is Petolo Busy. Ke modudi wa village ya mo gausinyana mo ba re ke Ramokau. I stay in the nearby village called Ramorabo. Officially known as Shikwambani Call Center. It's officially known as Shikwambani Call Center. Ke le dumedisa ka moka. Greetings to you all. Members of Parliament, dignitaries all, Bagadi Fukeng. Local Parliament and the tribal authorities, my warm greetings. I have read and understood the bill. Now my question is very simple and it's not that much complicated. It's just that I wanted to ask or to know if the Parliament itself does deploy its people to go and do the oversight where the water was being supposed to be supplied. Like for example, in the village, there were boreholes that they've been drilled, but they never produced water. Ke o badile molaokakanywa ko kwišišitše bjalo ke rata o botšiša go palamente gore na lefela le romela batho go ya go yo hlokomela mo e leng gore go ne le diprojeke tša go aba meetse go tshwana le gana ka kua metsaneng mo e leng gore go epiwa diboholu eupša
o hwetša le gore di ye pele o eupša ga one meetse. And another issue is with the sewage system. We have a problem with the sewage from this township. It flows through this mainstream, a smaller stream, they call it Mugonyan. It flows where the cattle that they're being raised by the village that I'm saying I'm from, the animals, they drink from that water. Bjale bothata be bongwe bja rena ka mo tikologong ya rena ke bothata ba kelela tšhila. Kelela tšhila ye ya yelelela gohle gohle, ya yelelela le ka gare ga dinoka le mabolokelo a mangwe a meetse mo e leng gore diphoofolo tša rena diruiwa tša rena go tshwana le dikgomo di nwa meetse gona. And also, I wanted to know if the parliament itself does go to municipalities from the district to municipal level, for example, in Sanitation municipality, to go and check with the officials and the portfolio on which water they are heading, to come and check on the matters that I'm stating now. Bialo ke rata go botša parliament gore na le fela le phanako ya gore le tšwele kua go masepala kudu le fitlhe le bolelele ba e leng gore ba šoma ka tša meetse gore ba tle ba le tlhalošetše mathata a e leng gore ditšhaba tša tikologo di lebane le ona mabapi le meetse. Now, in a short time, I would like to suggest or submit, if is it possible for you to go and see it before you actually approve the bill, to check with the municipal official from the district to the municipal level to actually go and do the oversight on the issues that I've raised. I thank you. Bialo ke tswalele ka gore fa ge e ba re tlo fetiša molaokakanywa wo lena tša maikarabelo wa lena a go ya go letela dikantoro tšela tša selete le tša selegae tša bommasepala go netefatša gore ba sepela gohle gohle ba netefatša gore tšona tsela e le gore ba re matlafaditše molao ka gona molao wo o e le gore tla bo matlafaditše o tsenya tirišong go merarolola mathata a meetse le kelela tšhila. Thank you. I take it that the second speaker supports the bill nonetheless. Re rata go botša ge ba le a o thekga molaokakanywa wo goba bjang. Okay, thank you. Ba o thekga molaokakanywa eupša ba kgopela gore o lebelele leswa o thekgo. You may proceed, Ndade. Good morning. Thank you for the opportunity. My name is Jack Kruger. Ke leboge sebaka leina la ka ke Jack Kruger. I'm from Letaba Water User Association. Ke tšwa ka Letaba Water User Association. To start off with, we support the bill, but we also require an enforcement pathway because that's one of the critical issues that we've identified. Ke thome ka go laetša gore ke thekga molaokakanywa bjalo gape ke laetše ntlha ya gore re tlo tlhoka taba ya go netefatša gore go tlo ba le tsentšho tirišong le go tlhokomela gore molao wo o tsentšhwa tirišong. I've done a written submission, but I just would like to highlight some of the issues. And basically, it's coming down to catchment governance failure, and not only plant failure, as far as the treatment plants and sewage management in the area goes. Ga se ka ngwala fase eupša go ne le dintlha tše dingwe tše le gore ke rata go tla go di tšweletša ke go palelwa goba go imelwa ga plant ye ya ka mopane ya go hlwekiša meetse. We've reported this before to local municipalities, Mopani District Municipality, to the provincial head, and recently we escalated this to the DG of the Department of Water and Sanitation. Bialo bothata be bja plant ye le go dutla ga yona re šetše re go begile ka mo districting ya Mopani le boetapele bja godimo bialo le go fihla re kgone go gasa ra hwetša tharollo ya bothata bjo. I think my report is detailed. I'm not going to go into detail on the report. I'm also the chairperson for the Catchment Management Forum for the Letaba. Go ya ka ke tseneletše go eupša nka se tlo e bala gabotse ke nna o e leng gore ke dietile pele mo tabeng ye ya mafelo a go bolokela meetse ka mo Letaba.
As part of the Catchment Management Forum, we've established a technical team, task team, to investigate and report on the sewage contamination of the Groot Letaba system, and we identified it as a serious risk and a crisis. Bialo, rena ba go lebelela ba forum yane ya go lebelela taba tša meetse ka mo Letaba. Re lebeletše re tshwenyega ka kudu ka taba ya tšhilafatšo ya letamo le la ka Letaba ka baka la gore ke lela tšhila e emelela gana ka kua letamong leo. The contamination of the Groot Letaba is resulting from inadequate infrastructure, failing infrastructure, and no real plan to stop this problem. As reported, tšhilafatšo ye ya Groot Letaba e hlola ke taba ya gore ga rena meago ya go tlhokega mananeo go parara a rora a go tlhokega le taba ya gore go emišwe taba ya gore ke lela tšhila e tšwele pele go elelela ka gara letabong le loka ye. inadequate infrastructure and failure to operate those infrastructure has been reported, as said previously, for more than 2 years. Bialo taba ye ya tlhokega mananeo go parara goba tšona didirišwa tša tshepetšo ya meetse ke tšona tše e le gore go palelwa ga tšona didirišwa tše go dikile go begilwe mengwaga e mebedi e e fetilego eupša ga se tšhoga go ba lenko e le gore e tšoa le medi. Our concern is that all the efforts done by this Catchment Management Forum's task team has not resulted in real evidence of improvement. Bialo matshwenyego a rena kore maitapišo a rena re le sehlophatšomo task team ya yona tlhokomelo ya mafelo a meetse di tsenogare tša rena ka moka sa ka tša tšweletša katlego. In addition to this, what we need now, and that's our request, we need action. We need it right now. Bialo ge ke tlaleletša go se ke sa tšogo go se bolela ke rata gore go nna ke re re tlhoka gore a go dirirweng se sengwe re nyaka gore go diriwe se sengwe gona bjang. I know that the definition of a disaster can be interpreted in many ways, but we think this is a disaster and expect that this is actually given the attention that it should get. Bialo ke a tseba gore lentšu le la masetlapelo le ka tlhalošwa ka tsela ya go fapafapana. Bialo ke ka moo ke reng ga botsebotse maemo a e leng gore ke a tlhaloša fa ke maemo a e le gore a tshwana le a masetlapelo gomme re swantše gore go ba re a arabela ka tsela ya go ikgetha. I think there needs to be a committee established immediately. We cannot allow that the Groot Letaba continues to be polluted due to failing or inadequate infrastructure. Ke bona go le bokaone gore re ke re beakanye komiti e leng gore e tlo šomana le taba ye ka baka la gore ga re a rate maemo a mo e leng gore re bona Groot Letaba e tšwela pele e tšhilafala ka tsela ye. Proposals that we would like to, on the amended proposal, is mandatory incident reporting. Gomme ditšhišo tša rena ke tše di latelago ke gore ge go ba le ditiragalo tše e le gore di a diragala tša tshenyo gana ka mowe di begwe. Defined response periods to limit acknowledgement, inspection, sampling, preliminary directions, and formal directives, and containment, which is critical. Gomme go be le go arabela ka pela ge go begilwe ditshenyo gana ka mo le taba ya gore ka dinako ka moka go ene le mathatana ka mo go be le thušo ya ka pele. The establishment of a public compliance register, which makes mandatory access to licenses, conditions, performance, results, directives, and remedial plans and progress available. Bialo go be le taba ya registara ye e leng gore e tla kgona go tlo bona gore re tlo bega ditiragalo ka moka gomme re lebelele le taba ya go bona gore re tlo matlafatša melawana le taba tša di-license. And then a complaints procedure and escalation. We need reference numbers, response periods, regional and formal escalation route where the water service authority, water service provider fails to act. Gomme re tlo tlhoka tšona di-reference number tše e le gore motho o tlo fiwa tšona ge e leng gore motho wa bega o begela ba ditirelo tša metsi gomme ba palelwa ke go arabela ka nako. We need site-specific Okay, please conclude. We need site-specific license conditions
of continuous performance, and we state that no incident should disappear into an untracked correspondence trail. gomme gape re nyaka go be le maemo a e rileng a e leng gore a tlo laola di-license tše e le gore batho ba tla ba file tšone. Thank you very much. Thank Ke you. leboha. Thank you, sir. Next, Ra leboga ba latelago. Le ka itsebisha, le ka thoma, le ka le- thoma bolela ka mic pa. Nna ke nna ke Magomane Lucas, CDW Marulweni municipality. Pele ke a e supporta. Kgopola re šielane. Ke lena bo mang pa? Ke kgopola le re ke lena bo mang? Lebitso la lena le re ke lena bo mang? Lucas Magomane. Oh, Eh, Ntate, my name is Lucas Mahumane. Yeah, Lucas Magomane from Marulweni municipality. Go tšwa What 6? Ward CDW. Pele ke a e supporta. I support I the support the amendment. bill. I support the bill. I raise challenges here e gona mo Marulweni municipality. Ditlhotlho tše re nang le tšona go masepala wa Mahuleng, Masepala Marulweni municipality. masepala wa Maruleng, Municipality. masepala wa Maruleng, municipality. Papa, municipality le masepala ke ntho e tee. Re bolela ka same thing. Ka maleme a mabedi. Okay, le ka tswela. Kgopola bola, Silence, please. kgopola bolela le papa. Re tlo bolela botlhe, re le bolela, nna ke a bušeletša. Lena le bolela Sekgowa, nna ke bolela Sepedi. Ge le bolela Sepedi, ke bolela Sekgowa, gore batho ka moka ba kgone go kwa. And then kgopola le bolela, ke kgone go lekwa. Okay. Ska la bolela sebaka se se telele. Re lebelelane. Okay. Thank you. I have the issues that I raised around Marulweni municipality. Ke na le dintlha tšeo ke nyakang go di tšweletša go tšwa go masepala wa Moruleng. Let me give you example. Nka fa motlhala. Where I'm come from, Ward 6. Ke tšwa go Ward 6. We have the issues of household water supply. Re na le bothata bja phepo ya metsi a dirišwago ka gae. There's no water. People pick water from a distance. A re na metsi gomme batho ba ga metsi lefelong leo ba sepelago sebaka se se telele. Where they find a pipe, the water pipe from a distance. Ba hwetša di-pipe tša metsi lefelong leo ba sepelago sebaka. What I'm asking a question. Ke na le potšišo yeo ke ratago go e botšiša. Is it possible for water supply, for households water supply? Na go tloga go kgonega gore phepo ya metsi a wa dirišwago ka gae. Near to the street. Phepo yeo e batamele gaufi le megotha ya rena gaufi le diterata tša rena. People find it difficult to get water from the distance. Batho ba bona go le bothata kudu go sepela sebaka go yo ga metsi. The input that I raised now. Dintlha tšeo ke ratago go di tlhagiša bjale. We need assistance from you, the government. Re tloga re nyaka thušo go tšwa go mmušo. Another challenge is that we have. Ditlhotlho tše dingwe tšeo re nago le tšona. We have the case of transformer theft. Re na le bothata bja go utswa ga di-transformer For pump machine. tša go pompa metsi. We failed to find a reference number. Re palela ke go hwetša dinomoro tša tšhupetšo.
That's why I showed the input that, but it's not only Ward 6. Empa ke ka fao ke leka go tlhalosa gore a se dintlha fela tšeo di amago Ward 6. For the problem of water is the whole Marule municipality and the whole the country. Bothata bja metsi ke bothata bja masepala ka moka ya mo nageng le masepala wa rena wa Moruleng. Let me show other challenges. E re ke le feng dintlha tše dingwe tšeo di re nago le ditlhotlho tša tšona. There's a new street that need water pipeline. Go na le seterata se sengwe se sengwe se nyaka di-pipe tša metsi. What I'm asking you, the question, is it possible for community find assistance? Ke rata gore na le ka kgona go thuša setšhaba, le ka fa setšhaba sa rena thušo ka lebaka leo. And then another assistance is for extension of boreholes. Kgopolo ye nngwe e re nago le yona ke gore le re fe katološo ya di-pipe. Can you assist us as you, the government? Na mmušo o ka kgona gore thuša na? I know that it's not only Marule municipality, it's a country as a whole. Ke tloga ke tseba ra se bothata bo amago Maruleng, masepala wa Maruleng, empa ke bothata bo e leng gore bo ama Afrika Borwa ka moka. What I'm appreciation, I want to give you appreciation for the government. Ke rata go leboga mmušo. The government is doing very well. Mmušo o tloga o šoma gabotse. To assist. Okay, order please. Okay. Order. I support this bill. Ra leboga ke thekga molaokakanywa. Okay. Please don't howl the speaker on the floor. It's doing very well to come here in the first place, right? Okay, sir. Please proceed. Your name, where you come from, whether you support the bill. Hi, good morning. My name is Ben van Koller. I'm from the Zanin Business Chambers. We do support the bill, but, now I'm going to say a big but. All right, I would like to ask a question. Who here is staying in Lenyenye? Just put up your hands. That stays in Lenyenye. Ke rata go botsiša gore na ke mang ya tšwa go Lenyenye, ke kgopela o laetse jwale ka go emiša letsogo. All right, we are in Lenyenye, and I'm just going to give an example. Re ka mo Lenyenye gomme ke tla rata go fa motlhala. 2022, there was intent to issue a Section 19 directive from the department. Go ile go ba le ditaetšo tšeo o tshwanetšego ka Intent to issue a Section 19 ka directive. 2022 go ile go ba le dikakanyo tša go leka go gatiša phatlalatšo ya Section 19, taetšo ya Section 19. Directive. Directive. Yes, directive. All right, now it's 2026. Jwale ke 2026. That was only issued now. Mme taetšo yeo It's 4 years down the line. bjalo ebile mengwaga ye mene. So if the amendment happens, Ge molaokakanywa o dirwa o phethagala, will everything get faster? If the government up until now have not been able to do it, how will they act after the bill has been amended? na ge molaokakanywa o ka phethagatšwa na mmušo o tla kgona go phethagatša dintlha tšeo ditaetšo tšeo bjang ge molaokakanywa o sa tšweletšwa. This is just one example of a lot in the area of Yeah. Section 19 directives. Ke nngwe ya mehlala ya ditaetšo tša taetšo ya Section 19 directive. Yeah. So the question is, the time frame on it, is there going to be time frame set from a date when it's been reported up until, will that also be in the amendment, so that takes faster? Na go tla ba le mothalo-nako o beiwago gore molaokakanywa o kgone go phethagatšwa. The next point is service level agreements.
Ntlha e nngwe e latelago ke ya maemo a tumellano ya ditirelo. For instance, between Mupani District Municipality and the Greater Zanin Municipality, Mohlala Tzaneen, masepala wa Tzaneen le Greater Letaba masepala, Greater Zanin, Greater Tzaneen yeah, and the Mupani District le Mopani district. municipalities. All right, so that service level agreement for last year was never signed. Ditirelo, tumellano ya ditirelo, ngwagola ga se nke e saeniwe. And even for this year. Le lenyaga a se e saeniwe. So how can government intervene to ensure that service level agreements are in place? Na Because it's mmuso- not even happening. Mmuso o ka tsena gare jwang go kgonthiša gore ditumellano tša ditirelo di a phethagatšwa ge di saenetšwe. Assets got lost from government assets. Dithoto di a timela tša mmušo. Water pipeline got lost that supplies Zanin town. Diphaepe tša phepo ya metsi di timetše tšeo di fepago toropo ya Tzaneen. It was picked up last year, March. Go ile ga lemoga bjalo ka ngwagola ka March. It was brought under the attention to INCOP November last year. Gomme e be e swanetše e INCOP, National Committee of Provinces. e be e swanetše e tlhaolositšwe ka go And if National Committee of Provinces. ka go National Committee ya di province. And eventually it was the business chambers that, with communication to the DG, that managed to get that asset sorted out and put on the right entity's name, which is Mupani District, which have not since 2012 budgeted for, up until now, and for the next 5 years also not budgeted for it. You know, so how is it possible that government assets are getting lost? Na ke rata go tlhalosa rona ka lebaka la eng dithoto tša mmušo di timela e be e le ka tebeledišišo ya business chamber. Business chambers. E be Yeah. le ka baka la tlhokomedišo ya business chamber gore o kgone go lemoga gore ka nnete dithoto tše di timetše na bjale na go kgonega jwang gore dithoto tša mmušo di timele tšeo e leng gore di bile le ka botekanyetšo ya tšona. We will also submit a document stating all of these points. Re rometše ke file ditokumente ke laetša dintlha tše ke bolelago ka tšona. And we will also like to ask a question that we need in writing from whoever. Gomme re rata go dira From the potšišo e le department. gore re nyaka gore re ngwalele mmušo. If it's possible for the private sector to get SLAs with state entities, like for instance the municipalities. Kudu ge go ba ka dumella kudu di sectora tša private gore di kgone go ba le ditumelelano tša mešomo kudu re lebeletše tirišano le masepala. And why do you have Mupani District Municipality, that is the Water Service Authority, and you have the Greater Zanin Municipality, who is the water service provider, but there is no SLA? All the funds are going to the Mupani District. Nothing is being sent to the Greater Zanin Municipality. Gore eng go na le ditumelelano tša Mopani District Municipality le Greater Tzaneen Municipality mo e leng gore go tshwanetse gore go be le tumelelano ya ditirelo. All right, so that is basically the questions and the points that I want to raise. Yeah, I said in the beginning, we support it, but we need to know that government is going to act faster on everything, please. Ke a leboga ke thekga dintlha Thank you. gomme ke rata go tseba gore ka nnete Okay, mmušo o tla if thekga you've dintlha got tša rena. something written down, please pass it on there because, yeah. Okay, O thank setse a you. rometše dintlha mola gomme o tla romela tše dingwe. Ke a leboga. Yo mongwe? Okay, before you may come closer to the mic, sir. Okay. The, Tobela. before you speak, Nna ke nna before you speak, sir. Pele le ka bolela malome? Le ka theeletša? Oh, okay, we are here. Remember, the Honorable Diale explained why we are here, the purpose of our presence here.
Pele re ka tswela pele la gopola mohlomphegi Diale o ile a tlhalosa morero wa gore ka lebaka la eng re kgobokane le kgono. So, those of you that have raised issues about the pollution of streams, our rivers, and water as a resource are not wrong necessarily. Bao ba bolelago ka dintlha tša meedi ya kelelo ya metsi a gore go na le phošo go ba rialo empa Or those that may be diverting raw water illegally from the rivers to their properties, etc. go bao ba sepetšago metsi ka tsela yo sego molaong go tšwa dinokeng go ya magaeng a bona bjale le bjale. We do understand that there is that intersection from time to time because the same raw water gets treated by water service providers, then gets supplied in bulk to water service authorities. Ra tseba re go na le ditsenagare ka baka la gore metsi ao ke matsi ao a fepago ke water From water service providers to ke water ba service abela authorities. ditirelo ba metsi gomme re tloga re tseba bothata bjo. So the issue that they raised there is in terms of another piece of legislation, which is the National Water Act. We are still going to come to that, which is what the councillor there raised about people diverting water to their properties, farms, etc. But we do understand that it's the same resource. On the one hand, it's in a particular state as a raw resource, and in another context, it's treated by water service providers for consumption by households and businesses. Gomme re tloga re kwešiša gore ke mothopo o tee o e leng gore metsi a tšwa go ona dintlha tše setšego di boletšwe re tloga re tseba gomme go na le molao o leng gore wa National Act o leng gore re tlo boa re boya ka dintlha tša ona re tla re boledišana le nna ka ona ke rata gore le tsebe gore dintlha tšeo re balolang ka tšona re tlo boledišana ka tšona gape ka baka la gore ke dintlha tšeo di tšwago go mothopo o tee ra leboga. Thank you very much. But you are all relevant, but there is that intersectionality, as I said. You may proceed, sir. Ke leboga kudu-kudu le tsebang gore ka nnete di a sepelelana ka baka la gore ka moka di na le tsenogare tšeo e leng gore ka nnete re tloga re šomana le tšona ka nnete le mo tseleng ya nnete ke a leboga. Re ka thoma re ka itsebiša. Speak into the mic, sir. Tobela. Greetings. Okay. Kina Maragan Make from the Royal Council of Make. My name is Make from the Royal Council of Make. Gitlemo ngasenye nako le nna jaga gijenyane fela a gitlo ya kua le kua. Gitlo ntšha fela. I'm not going to waste time. I only have a few points to elaborate. Gitlo ntšha fela dilo tše re nago le tšona ka mola mošate wa Make. I have points that I have points that I would like to elaborate from our from Make Tribal Authority. E le tše di sa sekegelweng ke masepala wa rena. These are issues that are not attended to by our municipality. Yeah. Gitlo thoma ka ya mathomo inang le damo le sa felang rileng ra tshepiswa lona ka bo 1985. In 1985, we were promised that our dam will be completed. The completion of our dam was since then promised that it will be done since 1985. Yeah, it's just the foundation. We own foundation. Ya e dirilwego ya letamo leo. Ya bobedi. The second one. Ya ba di reservoirs tše ba re diretseng tšona di sena metsi. Re na le methopo ya polokelo ya metsi yeo e leng gore ga e tlhokomedišiwe. For more than 15 years. Sebaka sa mengwaga ya go feta ye 15.
Re ngwala mangwalo re ngwalela masepala wa rena a re fetolwe. We write letters to our municipalities, we don't get response. Ya boraro ya ba di boreholes. Third point is issues of boreholes. Re ka ba re na le more than 80 to 80 to 100 ya di boreholes go make a di shumi. At Make Tribal Authority, we have 80 to 100 boreholes that are not functional. Tse dingwe tša tsona ba tla ba phunya fase ba kenya mtšhini, the following week ba boa ba pick up at the machine. Some of them, they will drill, and then the following week, they will come pick up the machine. And sorry. Bjana tlotlo ya rena ke e kgolo gagolo bja ka ge e le gore re le ba ga Make le rena re tshwana le ditšhaba tše dingwe. So our main problem is that we, as the Make Tribal Authority, we have problems just like other communities. Re na le dipetlele le ditleliniki We le have- dikolo We have hospitals, clinics, and schools. ga di na metsi. There is shortage of water. There's no water. Go kitima diteraka ka ga Make. There are trucks that are delivering water at Make Tribal Authority. Ka baetapele ba ba swanetšeng go fa setšhaba sa ga Make metsi. The trucks that belongs to leaders who are supposed to provide water to the community. So ba ile go fa setšhaba metsi bjang ba rekile di-trucks. How are they going to distribute water when they buy trucks? So mo godimo ga molaotheo wa lena Regarding the bill, ke a o thega mara ke lebeletše taba ya di-license gore na he le ile go fa batho di-license re tla tlhela re sa kry-a metsi na ale a jwang mo go lena gore ba tla tšwela pele gore fa ka diteraka na. I support the bill, but I'm just worried that now, are you still, regarding also licenses, are you still going to provide water with trucks? Or are you going to provide us water? Bjane ke I re support the ke re ke a ba leboga ba The bill. mmušo wa rena wa godimo ge ba tlile mara kgopelo ya ka ke gore le seke la tla ge re le gaufi le dikgetho. I thank Parliament for visiting, but I just want to say, please do not come visit us when we are heading towards elections. And la tagati la se boe go tlo re botša tše re letšeng ka tšona ra le botša tšona gore le tsamaile bjang mo godimo ga tšona. Yes, we will kindly request that please, you should come back and give us a feedback on issues that we have highlighted. And try to monitor these water mafias. Le ka ngo latedišiša bosenyi bjo bja batho ba go senya ka taba tša merero ya metsi. Ra leboga. Thank you, sir. Before you proceed, But I can assure you that the public hearings were not timed to coincide with the time of the elections. Ke a leboga, ke rata go le tsebiša gore ka nnete morero wa rena wa go tlokwa maikutlo a setšhaba o be o se o tsepanywe le dikgetho. So it's precisely because we recognized all the issues that were raised, even though some may be in relation to another piece of legislation like the Section 19 directive, the boreholes that are not working, the water tankering which must be eradicated, etc. Gape re lebeletše gore ke ka baka la maikutlo ao le a ntšhitšego mabapi le merero ye mengwe a mago karolo ya 19 ya taetšo tša metsi gape le ditaetšo tša metsi tše e leng gore le šetše le boletše ka tšona ke ka fao re šomišanang le lena re tlile mo go tlokwa maikutlo a lena. So your presence here is to strengthen the principal legislation 108 of 1997 so that it can deliver the things that you are crying about. You may proceed, sir. Go tleng ga rena mo go go matlafatša dikarolo tša
molao wa 108 wa 1997 Water Services Act. wa molao wa ditirelo tša kabelo ya metsi ke ka fao re tlileng mo gore re kgone go rerišana le na le ntšha maikutlo a lena ra leboga re ka tšwela pele. Thobela, Greetings. leina la ka ke nna Joseph Manta, My name is Joseph Manta. ke modudi wa ana mo Tzaneen, I live here in Zanin tikologong ya Khujwana. from Kutwani community. Ya, ke nna Ward Committee, Ward 16. Ke nna moetapele wa Ward Committee. Ke a leboga Parlamente ge le tlile setšhabeng. I thank Parliament for coming to visit our community. Molao wo ka kwanya wo wa metsi le nna ke a o support-a. I support the amendment bill. E tswe fela o sa gole rena ba mo fase. Not only because it's beneficial to us, those that are at the ground level. Ge ke re ba mo fase ke ra ba mo kudu ba mo dinageng magaeng. I'm talking about those who are in rural communities. Ke tshepa ke a kwagala. I hope I am audible. So ke na le bothata ba gore godimo ga taba tše tša metsi I've got a problem that regarding the issues of water, gore nna le ile re šetša kudu godimo ga batho ba ba re supply-ago metsi rena ba o tlhoka metsi na. are you going to put attention to those who supply water to us, those of us that does not have water? Kudu ka gore e ba na le go šomisa metsi a dinoka. Especially that they also use water from the river. And kudu bontši ba rena mmušo wa leka maybe o re direla di-boreholes. Particularly, especially that the government is trying so hard to to create boreholes for us, supply boreholes. Di-boreholes tšela ka mabaka ka bothata bja go kgaolwa ga dikgapolo di felelela di sa šome. And then as a result, those boreholes, because cables are being cut, they end up not working. A re tsebe gore ngwe mohlomongwe ka lebaka la gore metsi bjalo ke business kudu ga batho ba ba re supply ya ona. We don't know whether it is business, especially from people who are supplying water for us. So lilo go ba manager bjano batho bawe ge le gore ngwe mohlomongwe bona ba bona gore ka go kgaola tsona di-cable tsewe gore di-boreholes di se šome. How are you going to manage this? Because these people, they keep on ensuring that the cables are cut. Ke be ke no dira boipiletšo go lena gore melao yona le a e ngwala. Yes, I appeal to you that yes, you do write laws. E fela rena ba re le go kua dinageng magaeng. But us, those are in the rural areas, A le re šetše. you are not taking care of us. A le re tlhokomele. You are not really taking care of our needs. Monna mongwe wa lekgowa mo dišitše mo sa re modudi wa lenyanya o gona mona. A white man asked, is there someone from Lenyanya here? E fela ga ke a bona letsogo le ema. But I didn't see any response from any of you. Le le gore ke le bone o kare ke a mabedi a mararo. I think I saw maybe 2 to 3 hands lifted. Bontši bo bo lego mowe bo tletše batho ba go tšwa dinaga magaeng. Most of the people who are here are people from the rural areas. So ba ba dulago ka mara malokšene le ka mara ditoropong. Those who live in townships and those who live in towns, molao wo o kgola bolena. this law really, is suitable for you. It And really lo- is beneficial for you. And le go šetšiwa lena le dulago ka gara ditoropo le bo malokšene. And you are given attention, especially those who live in townships and in towns. So nna ke dira boipiletša go lena Parlamente I appeal to you as Parliament gore the seboledi se sa tšwa go bolela o fetša go bolela mo sa gore rena ba mo fase. that the speaker who just spoke now, that us on the grassroots level, Ya o ka re le bonala botse kudu ka nako ya dikgetho. you only show up when it's time for elections. Le tlo ntshwarela go šomisa lentswe ke ukwele o ka re a le le tshwara gabotse mara nnete ke nnete.
Sorry, pardon me for using this word, but it looks like my message is distorted. It's like you are not hearing me. Once the category fela, ga ge su ke thabeng. Once elections finishes, oh, I will have nothing to really depend on. Nna re nwa metsi a dinoka parliament. Parliament, I like to say to you, we are drinking water from the river. Re nwa metsi a dinoka. We drink water from the river. Ka boikokobetso. With due respect. Ka boikokobetso. With due respect. And o ka re Modimo wa re thusha bontši a re lwale. Oh, God really help us, because most of us, we are just healthy, we are not sick. Ka gore re lekaditse go nyaka go phela sekgowa. Because we're trying to live, in a Western way. Mara le a re tima sekgowa seo. But you don't want us to be, to be civilized and live in a Western way. Go nwa metsi a phepa a o tshwana le ka kwa ra mabotelo ka kwa. Because we also need to drink purified water like the water you are drinking in these bottles. So, nna ya ka ke rile ke a supporta bill ye. And now I say I support the bill. Mara but e fela. But ke tlo le diela matsogo goba ke tlo le fa tshepo le kholofelo ya go ge fela ge le tlhokomela rena ba mo dinageng magaeng. only if you can support us, those who live in rural communities. Thank you so much. Xitsonga. I greet our leaders from Parliament, all people who are in this hall. And Vitora Minani Jan Shkwambana, the Ward Committee, Ward 26. I'm Jan Shkwambani, Ward Committee member. And also from the chieftaincy of Wauwin. And I support the bill. And Secretary Naumbisi. Lexi nga ko ni rhandza ku tivisa evanhu va hina va parliament. I want to say this to our people from Parliament. Laha na hi tshamaka kona mina ni huma kona eka Hoveni. Where I come from at Hoveni. Hi le ka rural area hi le malayinini. It's a rural area. Hi karateka ngopfungopfu swinene hi mati. Our challenge is water. Ni vula ni sweswi loko ni suka a ku na mati. As I speak, there's no water. Vanhu va hina va xanisaka ngopfu hi mati. Our people are suffering because of water. Hi boreriwile ti-boreholes. There are boreholes there. Ta ku hlayanyana. There are a lot of them. Ti nga tirha masiku mambirhi kumbe vhiki. They will work for 2 or a week. Ti tremeka. Then they broke up. Hi rhandza ku vita va ka masipala va hi nga pfunanaka na va ta hi lungisela. We will call the municipality to come and fix for us. Va hete n'hweti kumbe n'hweti ni tivhiki timbirhi va nga ha ti. They will end up 2 weeks or 2 weeks or 2 months not coming to help us. Se vanhu va hlupheka hi mati. And that will make people continue to suffer. Va hi fakele tiphayiphi ku te contractor ta hi fakele tiphayiphi ni steel tank. They came sometime, water pipes were there and the water sinks. Va tlha va testa va ku tiphayiphi leti ta hume mati. And they tested them, they said they have got water. Mara mati ya ko a si tshama ya kuma. Since then, we have not drank from those pipes. Ho langute steel tank lexi day and night nhlikani vusiku a xi humi mati. We just see those reservoirs, there's no water coming out from them. Se leswi ni nga yima la. Where I'm standing now. I complain ya mina leyi ni vulavulaka ni tivisaka varhangeri va hi va parliament ku ri hi pfuneka kanjhani. That's my concern, and I'm asking you, how do we get help from this issue? A na swo tala swa ku swi vulavula loko vo hi pfuna ntsena hi mati.
If you can help us with water, I have no much to say. ni nga twaka ngopfu ni muganga ka hina u nga va u twakile swinene ngopfu I will be grateful. Our village will be grateful. ni khensile Thank you very much. inkomu. Thank you, sir. Okay, sir. Next. Sorry. Ni rhandza ku xeweta vanhu hinkwavo laha hulwini. Greetings to all people in this hall. Ni xeweta na ti-parliamentarian ta hina. Greetings to all our parliamentarians. Ni va khensa ku va va tile haleni. Thank you for coming today Va ta yingisela mitlhontlho leyi hlanganaka na to yona. listen to what people have to say. Ni xa ku sungula ni rhandza ku vula ku ri ni sapota e bili leyi ni nga yi hlaya. Firstly, let me say that I support this bill. Se hina nkinga na mina ni huma emigangeni leyi ya ti-rural areas. I'm also from the village, the rural areas. Ward 26 under Greater Tzaneen. From Ward 26 Anini. Hina ti-problem to hlayanyana laya. We have multiple problems. Kuna plant leyi nga kona eka masuma ya towards dam. There is this plug in that dam. Plant liya yi nga le ka masuma a yi tirhisona mara yi fanele yi support ti-village ta ku tala. That plant which is at Masuma is not working and had to supply many villages. Ehenhla ka swesweleswo ku na bulk pipe. The issue of bulk pipe also. Va yi fayile bulk pipe liya va thuma pipe va tsontswa mati va layicha etitirakeni. So they have disconnected that one and are now using it to collect water for their tankers through that Va bulk pipe. xavisela vaakatiko. Then they take that water is sold to the public. Hi problem leyi hi nga na yona halaya. So la ku twisisa ku ri ti-plant ta hina ti akiwe khale ka khaleni. Our plant has been built long time ago, many years ago. A swa ha koteki ku ri ku akiwa tin'wanyana ti-plant xana. Is it not possible to build new plants? Because hi na waterfall leyi nga koho the nearest village called Kellis. We have a waterfall at the nearest village called Kellis. Yi wela under Maruleni leyi yi nga le Kgalametsi. It's under Maroling, which is Khalimetsi. The waterfall liya yi supporta only swa agriculture ntsena swa macheleta ku na tipurasi leti yi supportaku toho a yi kumi mati ya ku nwa ka waterfall liya. That waterfall is mostly used for irrigation for the farmers, and we don't get water as community from that waterfall. Se a ni vona ingaku swi nga hi pfuna loko waterfall liya ko endliwa plant yin'wana a yi ta pfuna ku servisa ti-village leti nga le kusuhi. So if another plant can be built connected to that waterfall, it can service the communities. Hi leswi ni nga ta vula swona a ni nga ti vulangi vito ni Nedic Xikwambana inkomu Khensi. I didn't say my name. My name is Mevin Shikwamban. Thank you very much. Thank you. Tobela. Greetings. UKP Maumani from Palabora, Ward 9. My name is OKP Maumani from Palabora, Ward 9. I support the bill. I support the bill. Challenger na leone ko Palabora ke ya metsi. We have water challenges in Palabora. Re bile le le project tse dintsi ja metsi but go nna la ona metsi. We have had many water projects running there in Palabora, but we still do not have water. Re na le resource of yo ja o lekana 3 to 5 but a ona metsi ka magare. We've got about 3 to 5 reservoirs, but they are empty. Be re gopela setšhaba sa borena se fiwe metsi o lama khušane Palabora. We would like to plea with the team in front of me. Please make it a point that our community in Makushani in Palabora receive water. Problem ya water tank aya loka for batho ba community. It's not a good thing to use water tankers to distribute water to the communities. Just the tracker dingwe
ka mogara tsona di re o sitse metsi a lokela ra kana go batho ebile a ona motho a checka gore metsi a mo good condition because ba mo business-eng ba kgona fa batho metsi a sa lokago. Some of these water tanks, some of them are rusted, and the water that they distribute is not fit for human consumption, and there's no one who takes the responsibility of ensuring that they distribute clean water. Be re kgopela gore tšhelete ya di-tender document ga nke ba dire di-booster pump or metsi a kgona go fitlha bathong ka nako bile ba khumana metsi a clean. So instead of outsourcing this service and getting the services of water tankers, please let us fix our pump boosters so that water is able to reach the communities. Be re kgopela gore ka mo Phalabora a go be le law enforcement ya illegal connection because metsi a mantši a leaka. And our other plea is that let us have, may we please have law enforcement of water leaks. Illegal connections. Illegal connections, so that to make sure that there are no illegal water connections and water leaks. Ebile a gona maintenance ya water leaks every time o lona re local water leak metsi a falala boselomtshwana re ka ra tloga even now metsi ya ra bala gore ke ya di-bill re a patela na wenteng aowa a rana fase a gona maintenance o serious metsi a falala. Even our pipes, water connections, there's no proper maintenance. Even if we can visit right now, we're going to find that water is getting wasted, water is flowing all over the place. Awa, nna ke leba thuso le na e ka tla kwa Phalabora la gona maintain tabele bolela mo re ska ta rona dula fela ra fetša re tabara ko moka re la tsamaya ya ba moka le tsweletse di office. Thank you very much. I'm very happy, and I hope that you will visit Phalabora. Let us not just come here and then talk, and then no action. Thank you. Kelabo. Relabo kudu ka input salena. Thank you very much. Relabo ka editso tso le di direlo fa. Okay, do we have another cohort? Re kgopela ba bangwe ba ile gore ba nya go tlontša sa mafatleng. Please make it quick. Those that are ushering people on the floor, please assist us. Re thušeng re hwetšeng ba bangwe ba ile gore ba rata go swaya go ntšha maikutlo a bona mabapi le molaokakanywa wo. Ke ba ba ithu fela. That's all. People. Okay. All right. Because once we are done with these two, we take it that will be done with the oral submissions. Bialo ka baka la gore e ka re ga one batho ba bangwe ba ile gore ba nyaka go bolela ka re go šetše ba babedi fela ka re seno fetša ka ba babedi gore rawa re fetše ka morero wa rena ka karolo ya gore batho ba te ba ntšhe maikutlo a bona ka tsela ya go bolela. Thobela le ka bolela. Dumelang ka moka parlamente ra le dumedisa le baetapele ba ka difukeng ka moka. Greetings to the House at large, greetings to the delegation from Parliament, and also greetings to the tribal authorities. Chairperson of the session, ke be ke nyaka go tsebisa gore ne batho ba bo rena a ba kgone go bala ka bontši. Now, Honorable Chair of the session, I would like to let you know that lot of our people. Yo a emeng mo chairperson ke manager Dan
ke dula Ward 22 mo Greater Tzaneen Municipality. My name is Manager Ben. I'm from Ward 22 in Greater Tzaneen Municipality. So, as I was saying, I would like to let you know, Honorable Chair, that most of the residents in our communities cannot read. Le ba file dipampiri mo ba di tshwere mara a ona tlhathollo e ba e kry-ileng ka botlalo gore today re amenda ene. You have handed them the papers here, the summary of the bill, but still they do not really have an idea of what we are here to amend today. E reng ke bontšhe gore no re bolela ka molawana o re tswang le ona kwa gole wa 1997. Let me explain to them to say we are here to talk about the amendment of a law, the existing law, which was since enacted in 1997. Molawana wo o bo re gateletse gore batho ba mo mahaeng ba ska fumana metsi a botse. So because of this, the law that we're here to amend, the people in rural areas could not receive clean or potable water. Rena nna wa o tshwana le nna ke le manager ke re molawana o a o dira gore no batho ba bogiane ba ska fumana metsi le batho ba mo Mopane ka kakaretso ba ska fumana metsi. Ke re a o change-iwe o amendiwe re be le molawana e meswa wo wa 1997 a re eme le ona ke ona o re paledisang re reka metsi re dira metholo e ka moka molao a o change-iwe. Now I stand before you as my manager. I say we are not happy with the existing law, the one that was passed in 1997, and I stand to say, let us pass a new law, let us strengthen the law so that our people are able to receive potable water. A se o re lwa le ba agriculture. Ba agriculture le bona ba ta ba kry-a metsi a mangwe a ba tshwanetseng e sene a le a o nwa a o be le metsi a o nwa le a o tšheletša. Not that we are fighting with people who are into agriculture business. All I'm saying is that they must not use potable water to water. Order, please. Order. They must not use potable water for irrigation. Let us have potable water for uses in the house and other important things. And then let us have just water that has not been purified. Let us have unpurified water used for irrigation. Se sengwe se ke nyaka go se tlhalosa gore ne re opela parliament e dire oversight visit mo Mopane. And then I would also want to appeal to you as the team from Parliament. Please conduct some oversight visits in the area of Mopane. Ke gopela tshwarelo ba ka Difokeng ke nna motolo wa bona ke re na le baetapele mayor wa Greater Tzaneen Municipality go tsene ka mošate o mongwe le o mongwe o dumediša. And then oh yes, then the mayor, I would like to apologize on behalf of the mayor. The mayor is not here. He is at the tribal authority to go greet the traditional leadership. Gape re na le baetapele mo Mopane ba rena nna o tshwana le nna manager ke na le sello ke tla ba botša ke na le bona MMC ke tla tlhalosetša bona direct ga ke re ke baetapele ba rena.
And another thing is that we have our local leadership here. Myself, as my nature, when I am complaining or when I'm not happy about something, I will direct my unhappiness directly to my local leadership. They are just here in front of me. Chairperson, ke leboha ke riana. That's all I have to say, Honorable Chair. Thank you. Le rona re a leboha se se. Ni pfuxela hinkwenu vurhangeri kusuka a palamende. Greetings to all leadership from Parliament Ni pfuxela na varhangeri va hina la Mopani. and greetings to the leadership from Mopane Ni pfuxela na community hinkwayo hi ku angarhela. and the community at large. Ni Greetings. pfuxela hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta. Amen. I greet you in the name of Jesus Christ. Loyi a nga yimalani i Ngoveni NR from Phalabhurwa Ward 16. This is Ngoven LR from Palabura Ward 16 And then Ward Committee kwale. and I'm a member of the Ward Committee Head portfolio of water and sanitation. from the portfolio of water and sanitation. Hi khome ku tika mara na tsaka ku va mitini namuntlha. We are having difficulties, but I'm glad that I'm here today. Hambileswi mi ngo ta se xikepe xi karhi xi mbombomela. Although I'm coming at the tail end, the ship is already sinking. Hi ku loko munhu a nga ri na mati a ku na vutomi. Because if there's no water, there's no life. Hambi hi timovha leti mi fambaka hi tona hambi hi aeroplane na ku tshemba ku yi nge hayi ya henhla ku nga ri na mati hi oyili ntsena. Even the cars and the airplanes that are flying above us, they can't go properly if there's no water. Yingmani ni suka ku sapatela ni nghena mhakeni. Let me move directly into the issue of today. Ni la ku vulavula hi Phalabhurwa as a whole. I want to speak about the Palabura as a whole. Phalabhurwa yi hundzuke Kruger National Park. Palabura has turned into Kruger National Park. Even Kruger National Park ya antswa hi ku yi na ritavi laha phakati. Even Kruger National Park is better because there's a river, Litava, running through in between. Laha loko swiharhi swi karhele ku nwa mati ya munyu i ta vona swi ya nwa ritavi swi komba ku mati lamaya a ma healthy. When the animals are tired of drinking this salty water, you will see them moving away, showing that the water is not healthy. La hi nga tshama kona a Phalabhurwa hambi ku ri dorobeni a ka ha ri na mati. Where we are staying in Palabura and even in towns, there is no water. Doroba leriya ra Phalabhurwa ra ku vangama ra ku xayina a ka ha ri doroba ra Phalabhurwa hi le Alexander eMkhukhwini. Our once shiny Palabura is no longer as shiny, it has turned into Alexander. A ni nga koti ku twisisa ku probleme yi le kwini a hi nyikiwe tiboholi hina hala matikoxikaya. I don't understand where the challenges are because we are given or supplied with boreholes. Ene mati ya tiboholi a hi byeriwe ku i temporal solution. And the borehole water project was supposed to be a temporal solution. Mara sweswi yi tikomba yi ri permanent solution. This thing has become a permanent solution. Hi nyikiwa yi va permanent solution ya tiboholi va swi tiva ku a wu nge nwi tiya hi mati lamaya. As they give us this borehole water, they know that we can't use borehole water to drink tea. Loko i lava mati ya ku nwa tiya u ta va u ri munhu loyi nga ta va i khome 5 rand ya ku xava 25 liter aka tilori leti loko hi tshamini hi hleketaka ku i ta voho lava va nga rhangela a va fanele va hi nyika mati ti xavisela ku hina mati. If you want to drink tea, you will have to have money to buy water from these people. And they are running around with trucks. The trucks, we know exactly where it belongs. It belongs to them. Hi ku loko a ti nga ri ta vona a va ta endla xa n'wanchumu loko va karhi va yiva mati ya masipala lama lipelele yi spendaku murhi ku ma cleana mara va va tshika va ma teka va ta xavisela community. If it was not like that, they were going to do something because they know that they will always take water from that side, Lipelele,
and bring it to us so that we can use such water. loko ku nga ri ku xaviseriwa ku na tithendara. If it is not about selling, then there's an issue of tenders. Tithendara leti ti tsutsumaku mopani hinkwayo ti thendariwa 5 years hi huma ku nghena wun'wana a thendara va ku yi supplya community mati. The tenders are running around exchanging each and every 5 years. Another one will come and give us water. Swi hi nyika problem hina hi ri ti-ward committee hi ku ha sapateriwa hi community. This creates a very difficult situation because we are always in bad terms with the community. Mo ni mi byela ku sweswi loko hi huma namuntlha hi ku hi ta hala mithinini community a yi ku yini ka mina. Let me tell you what the community said to us when we said we were coming to this meeting. Va ku fambani ana ka ha ku na mpfula yi onhetela mi ya dya mali ya disaster. They say, go there. We know that actually the rains have just destroyed things. Now you are going to eat money from disasters. Mara hina a hi talangi ku ta dya nchumu hi tele ku yingisela na ku submita leswi swi hi vavisaku emugangeni. We are not here to get any benefits. We are here to submit the challenges of our communities. Ni lava ku vutisa ku probleme yi le kwini ka n'wina va le palamende ku mi teka mali ya mati mi ti mi yisa ka local municipality. I want to check where the challenges are from Parliament so that they can supply funds to the communities that need help. Mara hambiloko ku ri na probleme mina a no kombela ni yime kwala no loko ku ni ta va ni hambana na van'wana a swi na mhaka laha hi tele ku un'wana na un'wana a ta veka mavonelo ya yena. Even if there's a problem, I will present my views. Of course, we are here to present individual views and sometimes community views. Mina a ni ta ku mali ya mati a yi ka ti-local municipality yi nga ha yi ka timasipala ta Mopani. I will say the money should go to municipalities, not the locals that we are talking about. Hi ku leyi mali mi hi yisaku koho a nga kona loyi a nga vonaku mali yi fika xikhwameni a tlha a yi hindzisa a ku yi ya ku tirheni. Where the money is directed, no one can leave the money and say, let it go. They will take it and shelve it somewhere. Ni mi kombisa ku ri tibili leti ti humaku loko va hi nyika budget ya mati ti tlhe ti komba ku ya amahlweni ku kusuka laha ku ya laha mali ya titiraka yi ta va yi extendiwile ku va mali muni a va vi na tiview ta ku komba ku kusuka laha ku ya laha hi ta va hi budgete mali muni ya ku hi ngetela ti-reservoir ta hina ti kula hi ku se na wo mphakelo wa vanhu wu va wu tele la misaveni. The money that is distributed only shows that how much money will go to the trucks and projects like that. It doesn't tell us that we'll build such reservoirs so that our people can have enough water. Na karhi na vatwa van'wana hala ndzhaku loko ni vulavula swin'wana va ri no ni nga tivi ku ni yo kandziya munhu na. I can even hear from the back as I speak. Other people are disagreeing with me. I don't know if I'm trampling on people's cones. Mara leswi ni swi vulavulaku ni vulavula swilo leswi mina ni swi vonaku ene munhu un'wana na un'wana loyi a swi vonaku leyi hi nga suka kona. I'm speaking from experience as to where we are coming from, and everybody can see that. La ni tshamaku koho impela loko vo palamende siku rin'wana a mo huma mi fikela ematikoxikaya ward 16 ku na ti-reservoir leti ti ngo yo tshama ti nga va ti karhi ti teka 20 years a ti na mati. Even at Ward 16, if you can go there, you will notice that the reservoirs have been staying there for too long. There's no water. Sorry, ma'am. Sorry. Hello. We do understand that the problem is very deep and complex. We've captured most of the things, in fact, all of the things that you have said. And I'm not trying to silence you. But I think we've captured a great deal of that, which is similar to what other previous speakers have said. So I'm going to give you 30 seconds to conclude. Ni kombela ku
conclude. Let me Even- conclude. Even though na ti-borehole teto tin'wanyani ta kona a ve le ku hakeriweni kumbe ku kuma stipends vanhu lava va nga ku popeleni ka community mati ya lamaya ma ku dzunga. Even from the bowls, people who are operating those bowls do not get any stipend. Ni vulavula hi borehole leyi nga a block B award 16 na leyi nga hala block A award 16. I'm talking about the above stipulated bowls. So a ni kombela ku loko ku ti-borehole ku ta va permanent from now loko mi suka fambani mi ya chekisisa vanhu lava va kuma stipends ya vona. If the bowls are going to be a permanent solution, please go there and allocate a proper stipend for those people who are operating the bowls. Hina a ku na nkingha swi vula ku hi ta hanya malamaya ma ku xava. We don't have a problem. It means our lives will depend on buying water. Na to titiraka tetiya loko va ku na ntirho wa le patwini ti kuma thendara ti ka mati swikobyanini ti phuphutela loko va ku ti ya nyika community ti tlhe ti ya ka community inkomu. Even those trucks will always go there to the dams and rivers, pump water and spread on the roads when there's a tender to do so. Thank you. Thank you very much, ma'am. Indeed, very strong views expressed there. I'm kensa mani imarito ya ku tiya lawa mi nga ta na wona namuntlha. Yeah, we've heard all of you. That, I think, was the last round of speakers. Hi mi twile hinkwenu ha tshemba leswaku a ku ri nxaxamelo wo hetelela eka vavhakachi lava hi nga na vona namuntlha. And please, if you have anything that you would like to put to us in writing, go to that table on my right there, and you'll get a form, and you can use that. Loko swi endleka leswaku swa ha ri ko leswi mi tsakelaka ku hi nyika swoho yanani le tafuleni leriya va ta mi pfuna mi kota ku swi tsalatsala ehansi. So at this stage, I'm going to ask one of our traditional leaders. I read out names of our traditional leaders. I don't know if you have decided who it is. Eka nkarhi wa sweswi ni ta kombela wun'we wa varhangeri va hina va ndhavuko a ndi na vito a ndi tivi loko ku ri ku mi nga va mi ri na ro vito leri mi nga hi nyikaka rona. That is going to speak on your behalf. Loyi a nga ta mi vulavulela. After which then we will have Honorable Kobe do the closing remarks. Endzhaku ka sweswo hi ta va na muhlonipheki Kobe loyi a nga ta hi pfalela ntirho. Councillor, do we have one of our traditional leaders? Have they conferred among themselves to say who will do? Mukhanselara xana hi nga va ri na ye wun'we wa le vuhosini loyi a nga ta hi khensela kumbe ku vula swo karhi. Tatemake, have you talked among yourselves? I don't want to decide for you. Tatan Make, xana mi nga va mi vulavurisaniile ke? Okay. You are just thanking everybody based on, you're not responding to what people have said. You're just appreciating what we have done so far. Salena etla no ba ono leboga go ba gona ga batho ba go tla fa kopanong ya legono le moshomo wa letšatši. Thobela. Greetings again. Ke tliša letebogo. I'm here to thank you. Ke roma ke bakgalabe ba mošate. I have been sent by the leaders from the royal family. Nna ke nna yo monnyana. I am the little one in the royal family. Ba nlaetše gore ke tle ke fetiše mantšu a letebogo. They sent me to come and say a word of thanks. Go ya ka mo le tlile kgone go ke tshwenya go tla mo setšhabeng sa bona. Because you saw it fit to come Ba re o and ka re- talk to our people. Ba re o ka re ditlholoselo tša bona le ka di kwa. They say they hope that you can take whatever they said into consideration. Ba tlo thabela tšona tšeuwe. That would make them very, very pleased.
ba re le lena badudi ka moka lena le lena boetapele ka go fapana-fapana ga lena ba le leboga ge le ke tshwantse go tla mo pitšong ye. Even to you, the community and the leaders, all protocol observed. Thank you very much for coming to this meeting. Ba re ge le goma mowe le sepela gabotse Modimo a le lote thobela. And then on your way to your, on the way to your different destinations, may you reach your destinations safely. May God bless you. Thank you. Re leboga kudu ba reng ka se sa bo thomane do re buang ka maanda. Okay. Thank you very much. Re tlo gopela Honorable Kobe gore a bolele le rena go dia di closing remarks. We are going to ask Honorable Kobe to make some closing remarks. Thobela batho ba gešo. Greetings, community. Ke a le dumediša gape le badudi ka moka ba lenyeng I would- le tsaneng ka bophara. I would like to once again greet the team from Parliament, greet the traditional authority. My care traditional authority. Very valuable. Biale re fitlhile mafelelong a kopano ya rena gomme bjalo ka leloko la committee ye ke rata go le netefaletša gore se sengwe le se sengwe se le se boletšego fa se tloga se bile bohlokwa kudu. Ga ra fella mo, we have started here in Tsenin, tomorrow we'll be in Polokwane, and we are going to finish in Vila Vila. And that's the leg that we are going to do in Limpopo to finish, so that we hear your frustrations on the ground regarding water issues. This is not where we're going to end. Go se sa re tlo ba re le ka Polokwane gomme go tloga fao ra ya ka Vila Vila gore re tle re kgone go kwa matshwenyego ka moka le mathata ka moka a go sepelana le metsi a e leng gore ditšhaba tša rena di lebane le ona. Ke rata go netefatša go mongwe wa lena go le botša gore re le kwele from Letaba Water Users Association go batho ba maruleng ba Ward 6 re le kwele ka ditaba tša lena tša water tankering, infrastructure neglect le di boreholes tša lena tše dintšintši tše le rileng ba di borile mara a di bereke re di kwele ka moka. And then I would like to confirm to you to say, we have heard your pleas, we've heard your challenges. I mean, the tankering systems and the boreholes that are not working. We've heard everything that you have to say, and we are going to make sure that these things are going to be resolved. A se re di kwe fela re tlo di tsentšha ka gare ga molaotheo re sa yo tsheka-tshekana le ona parlamenteng to make sure that the next time we come here as parliament, we've got practical solutions that bind your municipalities and that allow the department to actually do something about it. We didn't only listen to what you had to say. We are going to make sure that as we process the bill, everything that you had to say is going to be included in the bill, and then Ke kwele ba bangwe ba lena ba bolela ba re ei jwale ka gore re batametše dikgetho ke gona re bona mmušo. And then now I heard some of you saying that since we are nearing elections, we are seeing our government visiting. Ke nyako netefatša go lena batswadi ba ka gore what we are doing here is not electioneering. Ge nkebe le kwele o mongwe le mongwe ga a thoma ke tsebiša baloloko wa parlamente a go no a boletšeng gore re tswa kae. I would A like- no a tsebang gore legae la ka ke Action SA ba bangwe ke ANC goba ke EFF. Yes, I would like to say to you, don't think that this is not election. Asiratla tabeng tša dikgetho fa. You would recall that as we were introducing ourselves, we introduced ourselves as members of parliament and members of the portfolio committee. You didn't hear anyone saying, I'm from such and such
I'm from a certain political party. ye re diang mo ke mošomo o le goreng palamente o re šupeditše gore re o dire ka gare ga process ya go amenda a bill we must come and sit with communities and ask them na lena le nyaka eng le ge re fetša mo after dikgetho re tšwela pele in 6 other provinces ra tšwela pele ka process e ka gore a se process ya dikgetho fela ke process ya gore re finalize molaotheo gore o kgone go benefita lena as society as a whole a se ya di-election. Now this process, this is the responsibility that we as a team, it has been given to us as a team to make sure that in these law-making processes, the communities are consulted, and then we hold public hearings, and then we hear what the community have to say, and then even after elections, we're going to continue with this work of public participation. We are going to visit all provinces of South Africa. Let's if we don't complete this process like this, our bill becomes null and void because it does not have a representation of the true lived realities of people on the ground. So what we are doing here, we are constitutionally bound to do it. As re tlo fela ra le kgopela di vote, ke mošomo wa rena re gapeletša ke constitution ya rena. Le tsebeng gore ge re ka tšwela pele re sanka ra dira tshepetšo ya mokhutlwana wa gore re tle pele ga batho ba rena re kwa gore batho ba rena ba ikwa bjang mabapi le diphetošo tše di šišintšweng gore di dirwe mo molaokakanyeng o namile gore tshepetšo ye gore a e felo ka se tšwele pele ka baka la gore go na le tshepetšo e le gore e tshetšwe namile a se taba ya gore re tlile go lena ka baka la taba ya dikgetho. This question should have been answered probably in the beginning, but ke kolo o mongwe wa lena, members of the public ba botša gore how is this bill going to ensure practically that we are given services on the ground? What practical? E be swantse go ba e arabilwe le mathomong ke kwele o mongwe a botšiša fa a re ga botsebotse molaokakanywa o tlo re direlang se e leng gore re tlo bona se direga e seng fela go ngwadilwe goba go bolelwa epša go diragatswa. Ke le bontšheng gore sa mathomo molaotheo o tlo re masepala o mongwe le o mongwe ge o swantse o lefe ditirelo o applyele ntho e ba reng ke license pele. Ge le lebeletše masepala wa Greater Letaba, wa Greater Tzaneen, wa Letaba, wa Maruleng, ka mokana ga yona, ge le gore ba nyako lefa ditirelo, swantse ba applyele license. And now the amendments of in this bill include the licensing. So if anyone wants to be a water service provider, it could be a Letaba municipality or Greater Tzaneen municipality, if they want to be a water services providers, they must first receive or apply for a license, water license. Jwale ge re ka kwa sello se tšwa go lena ba bantši le re Letaba goba Tzaneen a ba re fe metsi tona kgolo goba ke re tona ya department yena Phemi Majodina a ikwa sello sa setšhaba gore e bona a ba le fe metsi o kgona go tšea license yela a ba tšeele yona. So now, this bill also gives the Minister of Water and Sanitation power to withdraw the license if any water services provider does not provide water services. Go feta mo e tlo gapeletša mebasepala ya lena gore ge bantši ba re ba applyela license ba bee batho ba le gore ba kgona go fa batho metsi a ke re le a tsa gore dimasepala tša lena go na le go gongwe mo le gore ba hirana ka sekgotse jwale ba tlo palelwa ke gore hirana ka sekgotse ka gore re nyaka batho ba roneng le botsebi di-technical expertise tša go kgona gore motho o ka nnete o kgona go fa setšhaba metsi. So you remember our municipalities sometimes source water services providers to provide waters to the communities. So this bill is going to make sure that they do not take anyone to say,
come provide the service. This bill is gonna make sure that the municipalities get a proper people, licensed people who have experience, who have resources, to make sure that these people provide clean and proper water to our communities. Go feta mo, the accounting officer, ke ra tsona di MMs. MMs o gona mo wa tša metsi le tša kelela ya tšhila, ba tseba go na le di MM. Ge le re ba palela ko go lefa metsi, la ba iša court. Court ba kgona go kry-a gore your municipal manager was unable or willfully neglected to give you services. They will be subjected to up to 10 years of imprisonment. And they are personally liable, not the municipality. And then another thing is that this bill says that the MMs, if people do not receive water, the MMs are going to be personally liable for that. So they can even face a penalty of 10 years in prison if people do not receive water. So hopefully today, after all your submissions with all of this, we can start really holding our municipalities accountable, and we can start really servicing our communities and giving them water and dignified sanitations that they deserve. Bialo re kgolofela gore morago ga dipoledišano tša lekgono re tlo netefatša gore bommasepala ba rena ba rwešwa maikarabelo gomme re bone gore batho ba rena ba kgona go fitlhelela metsi le kelela tšhila ye e le gore ba tloga ba e hloka. Ka ona mantswe a ke re thank you so much for coming and exercising your democratic right. This is what we need so that our democracy can flourish in this country. Ke a With leboga. those words, ke rata go le leboga ka kudu go tla fa go tla go phethagatša tokelo ya lena ya democracy. Ge re tšwela pele re ba le dikopano tša mohuta o, se se tlo dira gore democracy ya rena e gole e tšwele pele go šoma ka katlego. Thobela. Ra leboga. At this stage, you are going to do something that gets done before everything else. You've got water there, I've got water here, members of parliament have got water. But there's something that goes with this. It's eating. Bialo, ga bialo, ke a bona gore re na le metsi mo le mo le metsi pele ga gagwe, gomme bialo re tlo dira se sengwe se le gore le sona se botlhokwa, bialo re ya dijong. So, thank you very much. Remain seated. Our staff will ensure that you get something to eat while we take leave of you. Ke le leboga ka kudu, tswelang pele le dutse gona mo le dutseng ka madulong a lena, bathuši ba rena ba tlo netefatša gore ba tla kgona go tlišetša dijo mo le dutseng gona. Ke leboga. Na cancer, re lebogile.